Assalamu alaikum. How are you? I think fine enough. So, welcome again to MIS class, MIS or MIS online class basically, and online platform. I mean, e-learning part from our Dhaka City College. Let's start our journey. Okay. Oh, it's okay. What I'm saying in last class, we have completed the hardware part of and computer system, and now we'll start a new chapter that is software or computer software. Before going to our study, just I want to talk some issues regarding our time. Just I will show a quotation given by Jimmy Buffett, an European scholar, who said that I can describe my scare leisure period. That is, I am default to reading. I'm saying again, I can describe I can describe my scare leisure period. That is, I am always default to reading. But in personally, my behavior or my characteristics inverse to this quotation, right? I think your condition is alike to me. So আপনার আমার একই অবস্থা যে পড়তে ভালো লাগে না, বাট উনি বলছেন যে আমার লেজার পিরিয়ড নেই, যেটুকু সময় আমার লেজার পিরিয়ড থাকে আমার পুরোটা সময় আমার পড়ার পিছনে যাই। দ্যাট মিন্স broaden the boundary of knowledge, right? So but we generally avoid it. I personally avoid, you personally avoid, most of the people of our society avoid this system. I mean to broaden the boundary of knowledge. However, we should try, right? আমাদের চেষ্টা করা উচিত। Okay, we'll start our trial by studying MIS or Management Information System. In the last class, we have studied hardware, what I have said. Now we'll study software. We all know that without software, hardware has no value, right? যদি আপনার সফটওয়্যার না থাকে তাহলে আপনার হার্ডওয়্যার কোনো কাজ করবে না। যেমন আপনার ফোনটা, আমার ফোনের মতো আপনার ফোনটা, আপনার ডেস্কটপ, প্রিন্টার, আপনার মাউস, কিবোর্ড, ইভেন ইয়ারফোন, all the devices are guided or directed by software. So without software, hardware is valueless. So we must know the ins and outs of software. Although we are this is the for basically business purpose, I mean learning for business executive or business decision, so we will not elaborate the chapter of software in the engineering format. Rather than learn we will learn the chapters from the viewpoint of a business executive, because we are going to be a business executive, right? And we are working hard to be that. So let's start our journey. This is the learning objective. No need to stay here. Okay. Software, right? If I ask you, have you used software? All the guys will laugh at me, right? তো স্যার এটা কি বলেন, আমরা কি সফটওয়্যার ব্যবহার করিনি? প্রত্যেকদিন করি, এখনো করে আসছি। কেউ কেউ ক্লাসের পিছনে বসে করেন, রাইট? Software ব্যবহার করেন, Facebook, like games or other software you use in your daily life, in bus, even dining table, even nowadays it is also you may learn that some people use their software in their washroom. So software is our integral part, right? Integrated part. We cannot move a single time without software. So পারেন সফটওয়্যার ছাড়া একদিন কি চলতে পারেন? নিশ্চয়ই না। So what is software? If I ask you the question, what is software? It's a very simple question. Many of you know that, right? It's a very simple question. Okay, right? সফটওয়্যারটা কি? যদি আমি এক কথায় বলি, সফটওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে চালানোর, কাজ করার নির্দেশনার সমষ্টি। What I have said,
সফটওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে বা যন্ত্রাংশকে চালানোর যে নির্দেশনা দেওয়া হয়, এই নির্দেশনার সমষ্টিকে আমরা বলি সফটওয়্যার। So what is software? So software is a programming code. Software is a programming code executed on computer processor to perform specific tasks by using computer hardware. So I am saying again the definition. Software is a programming code executed on a computer processor to perform the tasks by computer hardware. Or in another way, we can say that software is a combination of instruction. I'm saying again, software is a combination of instruction that tell a computer what to do. এমন কতগুলো নির্দেশনার সমষ্টি যার মাধ্যমে কম্পিউটার বা তার হার্ডওয়্যার দিয়ে কার্যাবলী সম্পন্ন হয়। So what I have said that software is a programming code executed on computer processor to perform the specific tasks. Am I clear? কেউ এবার বলতে পারেন the software is a program that enables computer to perform a specific task. You can say in that way, no doubt. That means the basic definition is the same. What you say, what I say, what others say, but basic definition is same. That is the instruction or combination of instruction by which we run the computer using hardware. এই হার্ডওয়্যারকে ব্যবহার করে বা তাকে কমান্ড দিয়ে কম্পিউটার চালানোর জন্য কতগুলো নির্দেশনা সমষ্টিকে আমরা বলি সফটওয়্যার। So just look at this slide that this software has been categorized in several ways. আমাদের আজকের দিনের বা আজকে এবং আগামী দিনের পুরো ক্লাস আমাদের এই একটা স্লাইডের উপর থাকবে। I am clarifying the facts. All the contents of this chapter, computer software chapters, have been summarized there. পুরো চ্যাপ্টার জুড়ে যা আলোচনা হবে বা হয়েছে, আপনি ওব্রাইনের 6th এডিশন বা 10 এডিশন দেখবেন, 9 এডিশন দেখবেন, পুরো চ্যাপ্টারের যা সামারি হয়েছে সবটুকু পুরো চ্যাপ্টারে যা আলোচনা হয়েছে তার সবটুকু সামারি এখানে রয়েছে। Okay, what I described that computer software, right? Computer software. Now I'm saying that computer software have been categorized in several ways. There is computer software is mainly classified into broad ways. First one is application software. Second one is system software. I'm saying again that computer software have been classified in two broad groups. একটাকে আমরা বলি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর একটাকে আমরা বলি সিস্টেম সফটওয়্যার। আমি আবার বলছি, একটাকে আমরা বলি কি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর একটাকে আমরা বলি সিস্টেম সফটওয়্যার। First of all, come to the application software. What is application software? Okay. আমি যদি আপনাকে বলি have you used application software, you will be puzzled, right? You will be puzzled. যে স্যার ব্যবহার করলাম কিনা মনে নাই, মনে হয় করেছি, বলতে পারছি না, স্যার মনে হচ্ছে করেছি, like that you will be puzzled, right? But I can guarantee you that all of you are using it. আপনারা এটা সবসময় ব্যবহার করেন, এখনো করছেন। কি বললাম? সবসময় ব্যবহার করেন, still now you are using the application software. So then what is this? Application software means simply software that is used to perform specific tasks for end user. কি বললাম আমি? Application software is a software or combination of software or group of softwares that is used to perform specific tasks
of end user প্রান্তিক ব্যবহারকারীর প্রয়োজনটা বা কাজটা সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা যে সফটওয়্যার ব্যবহার করি এটাকে আমরা বলি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এখন কোশ্চেন মে অ্যারাইজ দ্যাট হোয়াট ইজ এন্ড ইউজার অর প্রান্তিক ব্যবহারকারী ইউ আর দ্য এন্ড ইউজার I am the end user. You are the end user and I am the end user. So we are using our computer or devices or mobile to perform our tasks. As a student, you need MS Word, right? আপনার অ্যাসাইনমেন্ট করা লাগে for this season you use MS Word. কারো আবার প্রেজেন্টেশন তৈরি করা লাগে তার লাগে কি পাওয়ার পয়েন্ট আবার আমরা আপনাদের রেজাল্ট তৈরি করি রেজাল্ট শীট বানাই আমাদের লাগে কি এক্সেল আপনাদের অনেকে এক্সেল লাগে অনেকে ব্যবসা প্রতিদিনের হিসাব রাখার জন্য এক্সেল ব্যবহার করেন রাইট আবার আপনার একটা ডেটা বা ইনফরমেশন সার্চ করবেন একটা ডেফিনেশন সার্চ করবেন গুগলে আপনার একটা ওয়েব ব্রাউজার লাগে আপনার একটা কি লাগে ওয়েব ব্রাউজার লাগে so all these are basically application software why because using the software we are performing our specific tasks এইগুলো ব্যবহার করে আমি আপনি আমাদের সুনির্দিষ্ট যে কাজগুলো আছে এগুলো সম্পন্ন করছি am I clear so again what is application software fine application software মানে হচ্ছে application software is a kind of software that is used to perform specific tasks for end user. Now come to the system software. We have learned in the first chapter, I mean hardware chapter, that computer is system, right? Computer system. Bangla pore ashi computer সংগঠন, right? So to manage this system, to manage this সংগঠন, we must use some software. Why? Because to manage, to upgrade, to control, to protect, to develop. So to perform these functions, we must manage some specific softwares. That is the system softwares. যেমন আপনি কি উইন্ডোজ ব্যবহার করে কিছু করেন অ্যাসাইনমেন্ট বানান আপনি কি উইন্ডোজ ব্যবহার করে কিছু করেন ডেফিনেটলি নট so Windows is a system software why because Windows control this system manage this system protect this system and run this computer system that means total computer system কে রান করার জন্য এটাকে ম্যানেজ করার জন্য কন্ট্রোল করার জন্য প্রটেক্ট করার জন্য ডেভেলপ করার জন্য কিছু স্পেসিফিক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় এগুলোকে আমরা বলি সিস্টেম সফটওয়্যার am I clear like Windows antivirus তো অ্যান্টিভাইরাসে আমরা কি কাজ করি অ্যান্টিভাইরাসে আমি অ্যাসাইনমেন্ট বানাই না গান শুনি না পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানাই না স্প্রেডশিট করি না চ্যাট করি না টাইপ করি না সো অ্যান্টিভাইরাস আমার কি দরকার টু protect the system কেন ব্যবহার করি to protect this system for this reason antivirus is also a system software we'll learn later several types of system software like that here so now come to the again application software মনে আছে কি বলছিলাম application software সম্পর্কে wow fine this application software have been categorized This application software have been categorized in two broad ways. কি বললাম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটাকে বলে জেনারেল পারপাস অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর একটাকে বলে অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক সফটওয়্যার কি বললাম একটাকে বলে সরি একটাকে বলে জেনারেল পারপাস অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর একটাকে বলে অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক সফটওয়্যার আবার বলছি একটাকে বলে জেনারেল পারপাস অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার একটাকে বলে অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক সফটওয়্যার সো হোয়াট ইজ জেনারেল পারপাস অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম জেনারেল পারপাস অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম means the software or program that is developed to solve the problems of thousands or millions of users অর্থাৎ জেনারেল পারপাস অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হচ্ছে এমন কতগুলো সফটওয়্যার বা সফটওয়্যারের সমষ্টি যেগুলো তৈরি করে রাখা হয় লক্ষ লক্ষ ইউজার ইভেন বিলিয়ন ইউজারের সমস্যা সমাধান করার জন্য এটাকে আমরা বলি জেনারেল পারপাস অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যেমন
আপনার অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য ওয়ার্ড লাগে, বুয়েটের ছেলের কি লাগে অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য? ওয়ার্ড লাগে। তার কি টাইপ প্রয়োজন হয় না? হয়। ইউরোপেও গিয়ে দেখবেন টাইপ এমএস ওয়ার্ড প্রয়োজন হয়, আমেরিকাতেও গিয়ে দেখবেন এমএস ওয়ার্ড প্রয়োজন হয়। দ্যাট মিনস টাইপিং নিড একটা আমাদের একটা নিড, রাইট? সো টু ফুলফিল দিস নিড দে হ্যাভ ডেভেলপড দ্য সফটওয়্যার that is the MS Word. So this is the general purpose application software, and by this software millions of people are solving their problems. Millions of people are solving their problems. Am I clear? Okay, fine. So তার পাশে application specific program, another classification of application software. That means there are some unique problem, unique need or demand. I'm saying again, there are some unique or uncommon demand or need or problems. To solve these problems, you need a specific software. You need some customized software that is called application specific program. যেমন পরমাণু কেন্দ্রে তা একটা আলাদা সফটওয়্যার লাগে। আমাদের ল্যাবিড হাসপাতাল সেটা নিজস্ব সফটওয়্যার কাস্টমাইজ করে বানিয়ে নিয়েছেন। পপুলার হাসপাতাল লাইক এন হসপিটাল, রাইট? ইভেন ল্যাবিডের মতো একটা হাসপাতাল, কিন্তু ল্যাবিডে সে তার সফটওয়্যারের মিল পাবেন না। হয় বিকজ তার নিড ইউনিক, সে তার মতো করে কাস্টমাইজ করে একটা বানিয়ে নিয়েছেন। সো এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক application specific program or software. Okay, fine. Now come to the general purpose application program. There are several examples. There are several examples of general purpose application software. I am changing the slide. All অনেকক্ষণ ধরে আমরা একই স্লাইডে আছি, so we need to change, right? General purpose application software. What I am saying that all we have discussed, right? Discussed advantage of browser where we are. Okay, fine. First of all, software suite. একটু পিছনে যাচ্ছি আমরা সফটওয়্যার সুইটটা। Okay, first of all of software suite. All we use software suite. আমরা সবাই software suite ব্যবহার করি। Software suite means a group of softwares. A group of softwares where we'll get several softwares to solve our diversified problem. As for example, MS Office, Microsoft Office, এটাকে আমরা বলি software suites. Why? Because there are several softwares in this combination. সফটওয়্যার সুইট মানে হচ্ছে অনেকগুলো সফটওয়্যার একটা গ্রুপ যেখানে অনেকগুলো সফটওয়্যার থাকে। যেমন মাইক্রোসফট অফিসে অনেক সফটওয়্যার আছে, লাইক পাওয়ার পয়েন্ট, ওয়ার্ড, স্প্রেডশিট, ইভেন গেম আছে, রাইট? গেম, above me softwares and browser, all these are basically combined in a group that is called software suites. Now come to the web browser. Okay, fine. আমরা ইনফরমেশন সার্চের জন্য, ইমেইলের জন্য অথবা মাল্টিমিডিয়া ফাইল ট্রান্সফার অনেক কিছু করার জন্য we need to be engaged in internet, and in that case we use web browser, right? All you use, I also use web browser. There are several web browser in the world that we are using now. Most probably you use not Google Chrome, right? Google Chrome, Mozilla Firefox, these are basically web browser. To enter into search engine, you must have a particular web browser. আমরা অবশ্যই একটা ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করি, যেমন গুগল ক্রোমে বললাম, ফায়ারফক্স বললাম, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আছে, তারপরে অপেরা আছে, অপেরা মিনি আছে, দেন সাফারি আছে, এমএস এজ, মাইক্রোসফট এজ নামে একটা ওয়েব ব্রাউজার আছে, তারপরে ব্রেভ আছে, we also use UC browser, this is also a web browser. So all these are the basically web browser. এই সফটওয়্যারটা কাজটা কি, all you know that, but I am reiterating saying that this software is used to enter into a search engine, right? To search the data and information, or to collect data of information from a search engine, right? So then come to the electric mail. আমরা যে মেইল পাঠাই, আপনারা যে মেইল ব্যবহার করেন, আপনি কি জানেন এই মেইল দেওয়ার জন্য সফটওয়্যার লাগে?
ইলেকট্রনিক মেল দেওয়ার জন্য বা ইমেল করার জন্য একটা পার্টিকুলার সফটওয়্যার লাগে। আপনি মাইক্রোসফট অফিস খুলে দেখবেন ওখানে একটা সফটওয়্যার আছে, দ্যাট ইজ এমএস আউটলুক। এমএস আউটলুক এটা আমরা বেসিক্যালি ব্যবহার এটা আমরা বেসিক্যালি ব্যবহার করি। হ্যাঁ, রাইট, এমএস আউটলুক এটা বেসিক্যালি ব্যবহার করি টু সেন্ড এন্ড রিসিভ ইমেল, টু সেন্ড এন্ড রিসিভ ইমেল। সো এমএস আউটলুক আপনি আপনার বাসার এমএস অফিস খুলে দেখবেন ওখানে এমএস আউটলুক নামে একটা সফটওয়্যার আছে, that is used basically for the as a email software, right? So I will not stay there, I will go forward. Then word processing, right? Word processing, you should know several word processing software like MS Word, WordPerfect, MS Microsoft Word, Lotus Word Pro, Corel Word Perfect. All those are the basically word processing software that is used for typing purpose, right? Even Apple Work in Mac operating system, we use Apple Work. Apple Work নামে একটা সফটওয়্যার আছে যেটা আমরা বেসিক্যালি ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করে থাকি। তারপরে আসেন স্প্রেডশিট, রাইট? For calculation, analysis and planning and modeling the data. Modeling means বিন্যাস করা, data বিন্যাস করা. Analyzing, planning and modeling the data, we use a particular software that is called a spreadsheet software, electronic spreadsheet. And basically in generally আপনি আমি ব্যবহার করি দেখি MX Excel, right? Excel ব্যবহার করি না আমরা? Yes, Excel ব্যবহার করি। Excel ছাড়া একটা সফটওয়্যার আছে যেটা widely used in our country or in the world, that is Lotus 123. Lotus 123, that is also spreadsheet software. যাদের কাছে কলম আছে, খাতা আছে, you can write down the name. Generally দুইটা ওয়ার্কশিট সফটওয়্যার, দুইটা স্প্রেডশিট সফটওয়্যার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। একটা হচ্ছে MS Excel that we use, আর একটা হচ্ছে Lotus 123। আরো অ্যাভেলেবেল আছে লাইক ক্যালিগ্রা শিট, এগুলো আছে, বাট উই ডোন্ট ইউজ ইট ইন জেনারেল। তারপরে আমরা আসবো হচ্ছে ডাটাবেস ম্যানেজার, রাইট? ডাটাবেস ম্যানেজার, আপনি আপনার পিসিতে মাইক্রোসফট অফিস খুলে দেখবেন মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস নামে একটা সফটওয়্যার আছে। কি? মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক্যালি ডাটাবেস সফটওয়্যার উই ডোন্ট ইউজ ইন জেনারেল। হোয়াই? বিকজ দ্যাট ইজ ইউজড বেসিক্যালি টু এস্টাবলিশ সার্ভার। আমরা পার্সোনাল পিসিতে সার্ভার তৈরি করা হয় না, আমাদের হার্ড ডিস্কে আমাদের সার্ভার, আলাদা কোনো সার্ভার তৈরি করি না, বিদায় আমরা এমএস অ্যাক্সেস ব্যবহার করি না। But if you want to connect several computers, 2 or more or 3 computers, then you must use this MS Access as a database management software. In our department, we have connected 6 computers, right? 6 or 7 computers or 8 computers, including the lab. So we have connected all this lab and we have made a single computer as a server. So in that case, we must use MS Access. So আমরা অবশ্যই এই ক্ষেত্রে MS Access টা ব্যবহার করে থাকি। But in corporate database management, they use heavy software and paid version like MySQL, Oracle, তারে FoxPro, IBM DB2, কি বললাম? IBM DB2, FoxPro, Oracle, MySQL, all those are basically oh my god, oh, MS Access or database is not there. Okay, fine, no problem. Use it, right? Okay. Now come to the presentation graphics, right? We need to present, or we must perform our presentation show in class. In that case, we use presentation graphics software, right? Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance, and Corel Presentation. All those are basically presentation graphics software, but widely we use PowerPoint. আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই PowerPoint ব্যবহার করে থাকি। ফাইন, এটা প্রেজেন্টেশন পারপাসে তৈরি হয়, এটা সম্পর্কে আমার মনে হয় ইউ নো বেটার দেন মি বিকজ ইউ ইউজ মোর দেন মি ফ্রিকুয়েন্টলি, রাইট? আমি হয়তো অকেশনালি ব্যবহার করি টু মেক স্লাইড ইন সাম কেসেস, বাট ইউ ইউজ ইটস রেগুলারলি অর ফ্রিকুয়েন্টলি, রাইট? ওকে, ফাইন। দেন কাম টু দ্য পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজার। আপনারা যখন পুরাতন দিনের নাটক সিনেমা দেখেন, দেখবেন নেতা বা ভিআইপিদের সাথে, পলিটিক্যাল লিডার বা ভিআইপিদের সাথে একজন মানুষ, একজন পিএস
থাকে এবং পিএস একটা ডায়েরি মেইনটেইন করে, রাইট? এখনো সিনেমাগুলোতে দেখবেন একজন পিএস থাকেন, পিএস এর সাথে একজন পিএস এর হাতে একটা ডায়েরি থাকেন, একজন বিআইপির সাথে একজন লিডাররাই ব্যবহার করে থাকে। দে ইউজ এন ডায়েরি, হয় জাস্ট টু নোট ডাউন দ্য শিডিউল অফ দিস লিডার অর অফ দিস ইম্পর্টেন্ট পারসনস। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির শিডিউলিংটা নোট ডাউন করে রাখার জন্য উনি এটা ব্যবহার করেন। বাট এখন দেখবেন পলিটিক্যাল লিডারদের সাথে পিএস থাকেন, কিন্তু ওই পিএস এখন আর ডায়েরি মেনটেন করেন না, তার পক্ষে এত শিডিউলিং মনে রাখাও সম্ভব না। ইভেন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বা সবার সাথে দেখবেন লোক থাকেন, পার্সোনাল ম্যানেজার থাকেন বা পিএ পার্সোনাল সেক্রেটারি থাকেন। ইন অল দ্যাট কেস they note down their scheduling, but nowadays they use PIM, Personal Information Manager software, to note down the daily schedules. And some of you also use to ensure your personal scheduling. আপনার নিজের অনেক জায়গায় শিডিউলিং দেওয়া থাকে, মনে থাকে না, ইন দ্যাট কেস ইউ ইউজ ইট, রাইট? এই জন্য আমরা দুইটা জিনিস ব্যবহার করি। একটা হচ্ছে অনেকগুলো সফটওয়্যার ব্যবহার করি আমরা পিএমএ সফটওয়্যার হিসাবে। একটা হচ্ছে লোটাস অর্গানাইজার, মাইক্রোসফট আউটলুক ব্যবহার করি। তারপরে 3D টেলিস্কোপ নামে একটা সফটওয়্যার আছে, 3D টেলিস্কোপ। তারপরে ক্যালেন্ডার নামে একটা সফটওয়্যার আছে, পিআইএম ক্যালেন্ডার। এটা ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। অল ইউ নো দা ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম, উইল লার্ন ইন ডিটেলস ইন লেটার চ্যাপ্টার ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম। ওকে, তারপরে হচ্ছে GroupWire. Now come to the GroupWire, right? I think nothing to be discussed regarding the GroupWire. Sometimes we need to talk in a group, right? That we are now doing in Zoom. That is the GroupWire software. And before doing it, I also I would not know the uses of this software, Zoom. I mean group software, but I would know that as I have taught. As I have taught MIS in several courses, several batches, so I would know that there is a software group named Zoom, but I would not know the users. But now, not only I, you also know more better than me. That is, the GroupWire is a software where we need to work in collaborate work on a group, right? And group discussion. In that case, we use GroupWire. That is the GroupWire software. There are other software like Zoom, তারপরে Anydex. Anydex is also a software. That is the GroupWire software. By using the software, we can connect several people in a group. তার Microsoft Exchange, তারপরে Lotus Note, Novel, GroupWise, like that. All these are the basically software of GroupWire. So it's I think I have passed huge time, so I will not prolong my lecture. That's all for today. I am putting an end here. All the best. Assalamu alaikum.